Так, доброго дня. Сподіваюсь, мене добре чути та видно. Та ми починаємо нашу четверту лекцію з бізнес-англійської. Наша сьогоднішня тема – це social media. Тож, пишіть в чаті, чи все нормально зі звуком, а ми поговоримо про структуру нашої сьогоднішньої лекції. У нас передбачено vocabulary part, so we're going to learn some new words about social media. Так, нова лексика на тему соцмереж. Далі, things to pay attention to, такі особливості теми social media, те, на що можемо звернути увагу, типові помилки тощо. Далі ми поговоримо про common acronyms, тобто популярні акроніми або скорочення, актуальні для нашої теми, сленгові фрази тощо, приклади їх використання, examples. Today we also have get to know section that is grammatical topic. So today we're going to talk about the future forms, the ways to express future in English. У нас граматична тема більш такого загального роду, так? Вона, в принципі, загалом про те, як висловлювати майбутні дії англійською мовою. Також у нас game part, so we're gonna guess the meaning of some popular TikTok acronyms, because our topic today is social media, so why can't we just have some fun and learn a few new words? So let's get started. So we start with the new vocabulary, and we've got a bunch of words. So the first one is spokesman. Spokesman, it's a person who speaks on behalf of some organization or company. Spokesman – це як представник. So if somebody speaks on behalf від імені of a company or any type of organization, that is a spokesman. The next word is non-governmental organization or NGO. Ми часто можемо бачити скорочення з трьох перших літер NGO, так? Неурядова організація. Government – це у нас уряд або влада. Відповідно, non-governmental organization, that is organization that has no connections to the government. The next one is very similar. Наступний термін у нас доволі схожий, це non-profit organization. Profit у нас прибуток або дохід. Тобто, відповідно, non-profit organization is the organization that gets no profit, whose activities is not oriented at getting income, earning money, basically. Non-profit organization. Некомерційна, так, неприбуткова організація. Next word is charity. Charity у нас іменник, noun, який означає благодійність, благочинність. So we can hear those common expressions like donate to charity, donate something to charity, make donations, charity projects, and so on. Next one is customer. So this is a very common one. You've probably heard it many times. У нас customer – це клієнт, так, або споживач. So we are customers of many services. It's a synonym to client or user. Yeah, that's very similar. Next word is the audience. So you are my audience today. Yeah, audience у нас аудиторія. Тобто, so everybody who listens to you, who observes your some presentation or behavior or whatnot is the audience. We are also a TV audience. Yeah, we are audience of some bloggers, influencers, and so on. Next word is promotion. Promotion. Ми по суфіксу можемо побачити, що це саме іменник. Promotion у нас просування будь-якого плану. So we can talk about promotion in terms of career. It's when you get like a higher position. That is also a promotion. But also promotion in terms of social media. Це просування. So we can promote certain product, certain person, certain service, and so on. Make it more popular. Yeah, that is to promote. Advertisement or ad. So for those of you who don't have YouTube Premium, you often have this notice like skip ad, так, пропустити ad, тобто пропустити рекламу. Advertisement, it's any type of notice, yeah, that promotes some product, good, service, or whatnot.
То всі види реклами у нас це advertisement або ad, або advert, оголошення, так? Але наступне слово нас означає має більш вузьке значення, це commercial, це саме рекламний ролик. So commercial, it's video type of advertisement. So it could also be on radio from time to time, but typically it's something in the form of a video for short, let's say a video clip. Yeah, this is a commercial. So usually when we turn on TV, we have commercials on TV. Yeah, that is the video type of advertisement. Now we're going to talk about some peculiarities, things to pay attention. Peculiarity у нас особливість. Тобто такі невеликі нюанси теми social media, соцмережі, про які учні часто забувають та роблять однакові помилки знову і знову. І перша річ, на яку хотілося б звернути увагу, це stress, бо наголос. Stress, emphasis, so stress is different. Наголос саме в слові, тобто вимова слова. Взагалі в англійській є така тенденція, це наголошувати перший склад слів. Не всіх, не завжди, але дуже часто таки домінує наголошення першого складу. Особливо йде мова про ті слова, які стали такими світовими, глобальними, які ми запозичили, and we shift that stress to the second syllable. Тобто ми цей наголос сунули на другий склад. І нам звичніше чути ці слова з наголосом на другий склад. Але оригінально, наголос був саме на першому складі, де він і повинен залишатися. Ну, тобто, ми вимовляємо назву соцмереж, наголошуючи перший склад. So we say Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, content, laptop, internet. То ми ударяємо наголос на перший склад. Не Instagram, не Facebook, не TikTok, а саме в зворотньому порядку. Це стосується не тільки соцмереж, але в соцмережах найчастіше ми помічаємо цю помилку, тобто неорганічна вимова цих слів. It should be Instagram. I posted something on Instagram. Yeah, I messaged my friend on Facebook. We watched some videos on TikTok. Yeah, we used the internet. I turned on my laptop. Тобто наголос, we stress the first syllable. Next thing is about preposition. Preposition on. Preposition у нас прийменник, тобто те коротке слово, яке ми вживаємо перед іменником, перед назвою соцмереж. Тобто в Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці, Твіттері, незалежно від соцмережі, у нас буде наголос on. Тобто, я щось там опублікувала на Фейсбуці, on Facebook. I posted something on Facebook, on Instagram, on TikTok. I search for something on the internet. I watch videos on YouTube. Yeah? I made some tweets on Twitter. Тобто, ми використовуємо preposition on з усіма, в принципі, видами соцмереж. Так, і навіть зі словом інтернет. Тобто не at, не in, не щось іще, а саме preposition on. So it's a small detail, but for some reason I always hear some other options, other variations of that. And the third peculiarity to keep in mind, that is the difference between subscribers and followers. Subscribers versus followers. У нас є subscribers, підписники, і followers, підписники, так? Але в чому різниця? Взагалі, в абсолютній більшості соцмереж у нас є таке followers. We've got followers on Instagram, followers on Twitter, followers on LinkedIn, on Facebook, and so on. But we've got subscribers on YouTube. So YouTube subscription, to subscribe to YouTube channel, subscribers is a common word for YouTube. And also for some types of magazines, newspapers, and whatnot. But especially for YouTube. So we don't mess up those two terms. Next thing is a little list of common acronyms that we use with social media. So here we've got, typically the acronym is just the initial letter of the social media name. And initial letters – це скорочення, які ми використовуємо. Тут в основному знайомі нам, FB – it's Facebook, AG – it's Instagram. So all of that is familiar. But here we've got some slang terms that we can discuss and talk about. So the first one is DM, direct message. Це наше приватне повідомлення, так, to direct message. Взагалі в різних месенджерах може називатись по-різному, десь може бути і private message, але
це слово, воно стало, ця фраза, так, стала такою популярною, що зараз використовується як дієслово також. Ну, наприклад, я можу сказати, she DM'd me yesterday. So she wrote me a DM. I can't DM you right now because I'm doing something, I'm busy, occupied. So DM is direct message to message someone. It's like not in chat, but kind of write to the person, specifically to some person. We can use it as a noun, we can use it as a verb. Yeah, we can use the short form to DM. Тобто ми можемо писати, використовувати це як дієслово, пишучи тільки дві перші літери, так, не вживаючи всю фразу. The next peculiar acronym is out of office, OOO. So this can be used in messages, this can be used in your status on some social media. That means that you are not available for working activities at the moment, not available for some job-related duties. Тобто, коли ми недоступні для виконання якихось своїх професійних обов'язків, так, то ми можемо поставити собі такий статус або написати це повідомлення про себе чи про когось. So, for example, my colleague is now OOO, means like out of office, not available for work. Typically, that means that this person is on vacation. On vacation, but of course there are other options. The main message is that this person cannot be contacted in terms of working stuff, yeah, right now. Next acronym, two acronyms, it's B2B versus B2C. So that means business to business versus business to customer. It should be C, not S. By the way. So B2B means like, до речі, дуже часто ми бачимо позначення частки to, так, цифрою. Тобто, наприклад, я можу сказати, he wrote that to me, і в даному реченні to я позначу цифрою. Це буде просто швидше, так, набрати на клавіатурі, тому частка to може позначати цифрою to, хоч, звичайно, їхнє значення абсолютно різне, і якби ми писали слово два, так, спельник також би відрізнявся. Але вони звучають ідентично, тому так в письмі це так використовується в неформальному. І в таких скороченнях B2B versus B2C. Business to business versus business to customer. So if one company works with another company, provides some service or product to another company, that is of course B2B activity. If the company provides service to the customer, to the client directly, that is B2C activities. Next one is AFAIK, as far as I know. So this is very similar to the final one. For your information, FYI. So basically, this is acronym you can use before providing any sort of information, your opinion, something you don't know or you are not 100% sure about. Тобто, якщо ми в чомусь не певні там на всі 100%, або просто якась наша думка, те, що нам відомо, якісь факти, так, які стали нам відомі, будь-що, ми можемо супроводжувати таким акронімом. Тобто, наскільки мені відомо, наскільки я знаю, з того, що я знаю. So in order not to write those long identical phrases, we can use those acronyms. It's like this popular info, yeah? It's like in my humble opinion. So this just means that it's something you think or you know or you've read and so on. Next one is AMA. This is Ask Me Anything. So that is a common acronym when you encourage people to ask you some questions. Так? Тобто ми таким чином спонукаємо людей на щось запитувати. Можемо це в чатах різних, так? AMA, so you are open to communication, you are open to any sorts of questions. Or that is a common acronym for some Instagram lives or Instagram posts, means like your followers can ask you whatever they want under this post, or maybe on Facebook lives when you can talk with people on air, and they can just write you anything and ask you any questions.
So now we proceed to some examples from the Instagram. So what we've got here is just a random screenshot of Instagram settings. Так, це такий умовно рандомний скріншот налаштувань Інстаграму, but of course in English. So I strongly recommend you switching your settings from Ukrainian or Russian into English. Так, це дуже насправді допомагає змінити свої settings, налаштування на англійську. І не просто змінити їх та робити все те, що ми робимо завжди, в соцмережах, так, а звертати увагу на слова, на лексику, на фрази, на скорочення, все, що в нас є. So it's a great resource for us to look for some new words, to get some new vocabulary in English. Some terms are general, and some terms are pretty specific. So let's have a look at what we've got in here. Тут у нас, наприклад, є content, activity, audience. І от вже наше нове слово audience, аудиторія, тобто охоплення аудиторії. Тут у нас audience є reach, так, це саме охоплення, а є impressions. Знизу, тобто ми бачимо, що we have more impressions than reach. Of course, in general English, impressions – це просто враження. Так? I have some positive or negative impressions about some event, for example. But when we talk about social media impressions, that is something else. В контексті соцмереж в нас слово impression має інше значення. Тобто в контексті соцмереж це означає кількість взаємодії. So, for example, if one person looks through your stories 10 times, that is 10 impressions, not one impression. Yeah, that is 10 impressions. So it's like 10 people did that, but it was just one person. So the impression is the number of some kind of actions with your content. Тобто це кількість разів взаємодії з вашим контентом. В незалежності, чи це там один юзер, чи 100 юзерів, так, здійснили цю взаємодію. Interaction. So interact, it's like any type of communication with your content. So here we've got one more screenshot from TikTok. You can also change your settings in all kinds of social media and on your phone as well. It will really help you learn some new words, some new vocab. So here we've got some general words like overview, так, це загальний огляд, content, followers, lives, views, у нас перегляди. Okay, so profile views, likes, and so on. Shares, so to share something. So those words are pretty common and easy to recognize. Nonetheless, sometimes we don't know them or use them just because our settings are not in English. Next thing, we finally proceed to our grammatical topic. So today we've got a bit of grammar. Сьогодні у нас така досить широка граматична частина, тому що вона включає в себе ways to express future, способи вираження майбутнього. А в англійській цих способів доволі багато. Загалом ми звикли до того, що в нас є такий спосіб вираження майбутнього, як will та перша форма, тобто майбутній простий час, future simple. But that is not the only way available for us to express future. Цей спосіб окей, він підходить для деяких ситуацій, так, але не для всіх, тому що англійський спосіб насправді є більше. Сьогодні ми розглянемо 3 з них. Ну і почнемо з такого найбільш відомого всім, там, за шкільною програмою, чи просто інтуїтивно, бо це схоже на те, як ми висловлюємо майбутнє. Це дієслово, якийсь суб'єкт, тобто той, хто виконує дію, will, дієслово в першій формі. Ну, наприклад, там, I will work tomorrow. I will work tomorrow. This looks like the simplest way of expressing future. Для яких ситуацій цей спосіб окей, і він підходить? Ну, перше, це для, як ми бачимо на слайді, це guesses and ideas often based on general truth. Тобто якісь здогади та ідеї, які базуються на якійсь загальній правді. Тобто не оспорюються і є такими, в які ми віримо. Ну і тут присутні слова маркери, які нам, якщо ми маємо ці слова маркери, то високий шанс, що будемо ми використовувати саме will та дієслово в першій формі. Ці маркери – це слова як probably, perhaps, certainly, definitely, absolutely, surely,
and so on. Тобто у нас багато таких слів, etc. Це означає і так далі, etc. У нас багато таких слів, всі вони, по суті, зводяться до того, що ми показуємо якусь свою думку особисто. Так, написала Вікторія, тут описка на слайді, там perhaps, не у нас perhaps, typo, little typo. Так, це слово написано неправильно, повинно бути perhaps. Отже, всі ці слова, вони, по суті, зводяться до власної якоїсь нашої думки, тобто те, що ми вважаємо, те, що ми віримо. Це можуть бути не тільки такі слова, можуть бути, наприклад, фрази як I'm sure, I'm not sure, I think, I believe, yeah? I suppose. I'll just type the right variant for you. So the word should be written like this, yeah, perhaps. We can also use some alternative phrases like definitely, probably, I am convinced, anything that suggests our personal opinion. Тобто будь-які фрази, які нам подають ідею нашої особистої думки, нашого особистого сприйняття, того, що це буде, що ми віримо, так, переконані, думаємо, що так буде. Все це в нас дуже добре поєднується з will та першою формою. So I believe the war will end in some period of time, yeah, or I'm convinced, I'm sure, I'm not sure. So something out of our personal opinion. Also, we use will plus first form for spontaneous decisions для спонтанних рішень, spontaneous decisions, тобто рішення, які були не сплановані, а прийняті в момент мовлення. Наприклад, so you think it's a profitable deal, I will call him back right away. Ти думаєш, що це там вигідна угода, profitable, так, така прибуткова. Тому я йому позвоню прямо зараз. То ми це рішення прийняли буквально щойно, так, і тому, відповідно, ми використовуємо will конструкцію. Якщо ми запланували наперед, то ми використали іншу, про яку ми поговоримо далі. Тобто, if we make on-the-spot decision, we use will plus first form. For example, I'm hungry. Like I realize it right now. I'll buy myself some sandwich, let's say. So this is spontaneous. This is something I haven't planned before. Next structure for us is to be going to plus verb. To be going to і дієслово. Тобто ми можемо виразити майбутній час таким способом. І тут є два варіанти ситуації. Перше, це коли ми робимо прогноз на майбутнє з цією конструкцією. Прогноз там про когось або про якісь події, про щось. А другий варіант – це коли ми розповідаємо про свої наміри. І це дві різні ситуації, вони не пов'язані, а для них ми використовуємо одну структуру. Важче для нас, для non-native speakers, це, звичайно, перше, тому що нам незвично робити прогноз таким способом. Але в англійській мові, коли в нас є якісь зовнішні факти, які ми бачимо, помічаємо, так, і робимо на основі них якийсь висновок про те, як будуть розвиватися події далі, типовим є використовувати саме to be, going to і дієслово. Тобто, facts that are based on some evidence and are inevitable. Так, це вже друга частина колонка нашого слайду. Це факти, які базуються на доказах та є неминучими. І тут у нас приклад. Look, the doors are closed. The train is going to leave. Подивись, двері зачинені, так? Поїзд от рушить. Тобто, тут у нас the train is going to leave. Поїзд не збирається вирушати, а саме рушить. Тобто ми не говоримо про наміри. We are not talking about the train's intentions, because train has no intentions. Here we are talking about predictions. Тобто тут ми говоримо саме про передбачення наші, так, як будуть розвиватись події надалі. Ми можемо сказати, look at those figures, look at those numbers, так, подивись на ці цифри, look at those figures. Seems like some crisis is going to happen, yeah? Some economic crisis is going to happen. Тобто це не намір, а саме передбачення. Ми робимо передбачення щодо майбутніх подій з допомогою цієї структури. Другий варіант – це коли ми говоримо про наміри.
to show that the action was planned before the moment of talking about it. For example, I'm going to expand my company. Тобто показати такою структурою, що рішення було заплановане до моменту того, як ми про нього розповіли. Тобто, наприклад, я збираюсь розширити свою компанію. Тобто в нас ми або говоримо про якісь неминучі події, які базуються на тому, що ми бачимо, чуємо, там, розуміємо на доказах, або ми говоримо про наші наміри. Тобто, щоб і для обох цих структур ми використовуємо be going to plus verb in first form. Тобто, якщо б навести ще там приклади до цих двох ситуацій, чим вони відрізняються, то, ну, наприклад, перше, це наші прогнози, це такий типовий приклад, це щось про погоду. Наприклад, look at the sky, yeah? The clouds are so gloomy, it is going to rain. It is going to rain soon. So I think it will rain because I base my opinion on some evidence, on some data. Or I'm going to visit my family soon, yeah, because it's Christmas holidays. Christmas holidays are coming. So I'm talking about my intention. Свій якийсь намір, план, так? Тоді я також вживаю цю конструкцію. Тобто для двох різних ситуацій у нас є одна конструкція для прогнозів та для планів. Третій варіант, як ми можемо виразити майбутнє в англійській мові, не останній, так, це такі основні, поширені варіанти, але є інші способи. Так от третій спосіб – це present continuous. Тобто теперішній тривалий час, який ми використовуємо для carefully planned future actions with details, тобто для детально спланованих майбутніх дій, так, для точно спланованих майбутніх дій з деталями. Ну, взагалі, ми звикли вживати present continuous for situations that are happening right now. So we are used to using present continuous for situations that are happening at the moment of speaking. То нам звично так вживати present continuous саме для ситуацій, які відбуваються в момент мовлення. Ну, наприклад, we are having an English lecture right now. У нас зараз лекція з англійської, так? We are having. This is our current action. And this is correct. This is a nice sentence. Так, це все правильно. Справді ми вживаємо present continuous для дій, які відбуваються от тепер, але також ми можемо вживати його для детальних, точних дій в майбутньому. Те саме відбувається і в українській. Так, ми можемо сказати там, я завтра поїду кудись, або ж я завтра від'їжджаю о 3:00. Тобто ми вживаємо форму від'їжджаю, наче теперішній час, але маємо на увазі якусь точно сплановану детальну дію в майбутньому, в якій ми впевнені. Ну, тут приклад, example from English. We are leaving for London in an hour by this train. We bought tickets yesterday. Тобто ми від'їжджаємо до Лондона через годину цим потягом. Ми придбали квитки вчора. So we bought the tickets yesterday means that this plan is certain, this plan is specific and we have no doubts about its implementation. Тобто якщо в нас є там фраза, що ми там щось придбали, тобто це детальна спланована дія, вона має багато деталей визначених, тобто конкретний час, місце, так, квитки вже придбані. Тобто це не просто намір, це більше такий точний план. Так, така тонка різниця між попередньою структурою be going to plus дієслово, plus verb. Також present continuous in future shows preliminary arrangements made. Це по суті те саме показує попередні якісь приготування, які були здійснені, зроблені. Example, I'm leaving for Amsterdam in an hour. I'm at the airport now. Тобто через годину я від'їжджаю до Амстердаму, та зараз я знаходжусь в аеропорту. Наше речення демонструє, що в нас була якась підготовка. So I just arrived at the airport. I am sure that my plane will depart in an hour, so I know that I've seen the schedule. Так, я бачу там графік, розклад, я в цьому не сумніваюся, щось таке точне, конкретне. Тоді ми використовуємо саме present continuous. Звичайно, між цими всіма конструкціями дуже тонка межа. Тобто це it's not math, of course, the line is super thin. Тобто ми можемо інколи для одного речення або ідеї використати
всі три граматичні форми. Так, ми можемо сказати і через will, і через be going to, і через present continuous. Що зміниться? Зміниться тільки акцент. На чому головний акцент? Зміниться відтінок значення. Тобто, якщо я скажу з will, це буде наче я так гадаю, моя особиста думка, я роблю акцент на тому, що я думаю. Моя думка також може базуватись на доказах, але акцент саме на personal opinion, yeah, what I think, what I'm sure of, what I'm convinced in. Якщо я скажу з be going to, так, це буде або мій якийсь прогноз, який базується на якомусь аналізі на фактах, якийсь точний прогноз, такий неминучий, так, або намір, але не дуже точний. Тобто намір можливо, але намір позбавлений деталізації, точного часу, місця і так далі. Якщо я використаю present continuous, це буде дуже точний і детальний намір з конкретним часом, місцем, те, в чому ми не сумніваємось. But we, of course, can sometimes use all those structures interchangeably. Тобто можемо взаємозамінювати ці структури. Інколи значення буде змінюватись, інколи воно буде частково змінюватись, так, від заміни структури. І ще часто, sometimes students are asking themselves, yeah, should I always ask myself, is it a spontaneous decision? Is it a prediction? Yeah, is it something else? Not really. So that gets automatic super quickly. So if you ask yourself those questions a few times, after a while, you'll get automatic at using those structures. Тобто не потрібно боятися того, що нам кожну ситуацію потрібно аналізувати так, чи це спонтанне рішення, чи це там передбачення, чи це детальний план, чи це не дуже детальний план. Ні. Ці форми, ці структури взагалі, так, вивчення нових якихось граматичних структур в англійській треба сприймати, я рекомендую сприймати трохи по-іншому. Тобто це не спосіб нам заплутатись так і якось неправильно виразити свою думку, а навпаки, це спосіб висловити свою думку більш точно. Тобто використати менше слів, так, коротку граматичну структуру, але передати більше змісту. Тому що, наприклад, в українській нам потрібно уточнювати, так, чи ми впевнені, чи ми не впевнені, чи це план, чи це передбачення, так, що це взагалі таке. А в англійській сама граматика несе цей сенс, так, тобто граматика передає сенс сказаного, його робить більш детальним, так, більш тонкі якісь моменти може передати саме та граматична конструкція, яку ми вибрали. Тому ми кілька разів запитуємо себе, так, думаємо, аналізуємо, чи справді це спонтанна дія. А далі це швидко доводиться до автоматизму. So it gets automatic. And we don't have to think about what to say anymore, any longer. We do that just on the spot. Yeah, that won't be a problem for you to think and analyze every time. Кілька разів, використавши нові структури, ми доведемо їх до автоматизму. Але завжди потрібно намагатись збагачувати своє мовлення новими структурами, бо ці структури насправді популярні і типові, так, а не обмежуватись одним will і все. Now, of course, it's not enough because our language has to be diverse. Yeah? We want to appear educated and fluent as much as that is possible. Okay, so we've discussed this thing, and now a little game, of course. So this game is about your kind of level of understanding the TikTok trends. So we know that nowadays popular social media consumers are getting trendier every day. So why can't we test our understanding of modern TikTok acronyms? Тож давайте спробуємо здогадатись, вгадати, зрозуміти так значення популярних TikTok-акронімів скорочень. Так, вони можуть використовуватись і не тільки в TikTok, а загалом, так, в нашому мовленні, і складаються вони з абревіатури від інших слів, так, яких, можливо, не знали, забули, тощо. So the first one is POF, yeah, next one OOMF, and IB. So those of you who may know the meaning of those acronyms, you can share your ideas into the chat. So maybe you know some of them. Так, для тих, хто знає значення там одного з цих акронімів або всіх, можливо, так, давайте поділимося своїми знаннями в чаті. Якщо ж ні, то зараз ми розглянемо приклади. So the first one is point of view. Cool, thank you. That's right.
POV, it's point of view. Так, point of view – це можемо ми перекласти як точка зору, somebody's perspective. Yeah, this is the most popular one. This is not limited to TikTok exclusively. Так, ця абревіатура не обмежується одним TikTok, ми можемо, в принципі, в будь-якому жанрі, де особливо де є камера, так використати цей екранік. Okay, and now we don't have options for the second and the third one, so let's have a look at the actual meaning. So POV, hashtag, a point of view, so it's something from the perspective of the third person, тобто що завгодно з точки зору third person, третьої особи. So if we talk about TikTok, that is a hashtag we can use for displaying how somebody else, object or person, sees what is going on, так як хтось третій бачить те, що відбувається. For example, we can say POV, like hashtag POV, how my mirror sees me getting ready. Так як моє дзеркало, how my mirror sees, бачить, як я збираюсь. Тобто, відповідно, наші з перспективи, з точки зору дзеркала, так, ви створюємо якийсь контент. A POV, how my cat sees how my behavior, yeah, for example. That's, of course, could be used in various genres apart from TikTok. The second one, the second acronym is one of my followers. So один з моїх фоловерів, підписників, так? One of my followers. So we can, for example, post some content on TikTok and just write down some comment, like stole it from OMF. Тобто запозичено, там, вкрадено, так, від одного з моїх фоловерів, тобто підписників. So if you saw something there, or you can just write this abbreviation, OMMF wrote me this or asked me that. So it's just one of the followers whose name you might not remember or want to specify out of the reasons of privacy. And the third one is pretty similar to the second one. This is inspired by. Так, натхненно кимось, inspired by. So we can create some content, not necessarily on TikTok, and then write down some little description like inspired by @Kate423. Натхненно, так і далі ми можемо позначити людину, or some channel or any platform that was your source of inspiration. That could be a movie, cartoon, like music, or a specific person. Тобто, чим ви надихались так при створенні якогось контенту, чогось. And you can, of course, tag that person or that thing. Ми можемо позначити, так? Це this source of inspiration. So I think that acronyms are cool. They make our writing more natural. They make us look authentic, seem authentic, and kind of put us into the context of English-speaking environment. So this is basically it for today. And here we've got our usual information about the Englishdom platform. So we know that these lectures are supported by Englishdom online English school. There you can find some pack of words, interactive smart training, statistics of learning, and competition with your friends. You can also have a class on digital platform, yeah, with a tutor. You can also have some practice with native speakers. Тобто на платформі Englishdom також доступна практика з native speakers носієм мови, що дуже класно. This is super cool and helpful. Also have a personal supervisor that tracks down your progress and can change your program. У нас також доступний особистий куратор, який вам допомагає в відслідкуванні прогресу. So this is it. Thank you for your attention. This was my pleasure to conduct the usual lecture with you. And you can also, of course, ask me anything, yeah, in the chat. So AMA, right? This is what I can just write into the chat right now regarding the grammatical topic or just general questions. So don't hesitate to do that. Yeah, that is totally welcome.
Okay. If not, if you don't have any questions, you can, of course, be free and enjoy your evening. And that was super great that you dedicated a bit of your time to learning. Так, дуже чудово, що в нас людей знаходиться можливість присвятити частину свого вечора навчанню, так, самовдосконаленню. This is just great. So I wish you all a calm, peaceful evening without electricity blackouts, yeah, with hot water and all the nice stuff we can enjoy. So take care, stay safe, and see you soon next week. Goodbye, everybody. Олеся, дякуємо за цей виступ, за сьогоднішню лекцію. Надіємося, що далі ми так само зможемо продовжувати розвивати українців в знаннях англійської мови. Тому дякуємо за сьогоднішній вечір. Нехай щастить, бережіться. Всім дякую, на все добре, до зустрічі.